Good morning, students. So, today we will be discussing about limitations of formal organization. So, what are the limitations of formal organization? So, in the previous class, we discussed about what is formal organization, its features, and its advantages. So, today we will speak about the limitations. What are the limitations which an organization faces because of formal organization? The first one is the formal organization may lead to procedural delays as the established chain of command has to be followed, which increases the time taken for decision making. So I told you when I was explaining about a formal organization, I told you that there are certain rules and regulations, authority, responsibility, relationship, policies and procedures and principles which are used or which are followed in the formal organization. So the organization is totally governed by the rules and regulation. The reason behind this rules and regulation is for the proper function of the organization. Yeah, so the organization will have certain principles which has to be followed. So there is a line of command. So what happens here is like formal organization, as it has a certain line of commands. So the decisions which are taken by the organization or the decisions which are taken when coming to formal organization may take time, or procedural delays may take place in formal organization. So the reason is that there is a chain of command. So when there is a chain of command, the things has to go according to that rules and regulation available in the organization. So organization ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಫ್ರಮ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರಮ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಏನು ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು your formal organization. So when there is no shortcut in the formal organization, so the decision making takes time. Why? Because it has to move from one person to another person according to the rules of the organization. So it cannot be it can be done like a what gangplank only during a certain period or only during emergency. So ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಾಕಿ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ಸೊ ವೆನ್ the chain of command is followed in the organization, so it totally increases the time taken for decision making. So all at once decision ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ quick decision making is really not possible when it comes to formal organization. So ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ವಿಷಯಗಳು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಫ್ರಮ್ ಅ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್, yes, then it has to follow that particular rule which is available in the organization. The things has to go according to the rules of the organization. So there are chances that the decision making may take time, or it uses or it consumes a very good amount of time when it comes to decision making. Quick decision making cannot take place or cannot happen in the formal organization. The second one is poor organization practices may not provide adequate recognition to create talent, since it does not allow any deviations from rigidity laid down principle. So when the organization has certain poor practices, it may not provide adequate recognition for creative talents in the organization. When the organization has totally poor practices, so organization practices ಏನಿದೆ ಅದು poor ಆಗುವಾಗ, yes, ಏನಾಗುತ್ತೆ, there are chances that the creative talent in the organization may not get recognition. ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they don't get enough amount of recognition in the organization. So reason is that it does not allow any deviations from
rigidly laid down policy. So the organization policy is totally rigidly laid down and it has to be followed in a proper manner. So ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sometimes there are chances that the creative talent in the organization may not get a recognition. So the only reason is that the organization will be having poor organization practices. So when there is poor organizational practices, then obviously getting a creative or getting recognition for a creative talent is very difficult because of the already laid down policies by the organization. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ have to be following those rules and regulations which is put up by the organization ಏನು ರೂಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So the third one is, it is difficult to understand all human relations in an enterprises as it places more emphasis on structure and work. And the formal organization does not provide a complete picture of how an organization works. So it simply says that it is totally difficult to understand the human relation. Yes, so all the behavior of the human beings is not identified or cannot be identified in an enterprise. Okay, so it totally plays or it totally emphasis on the structure and the work of an organization. It totally emphasis or it totally concentrates on the structure and work of the organization. That is why it is said that it is difficult to understand all human relationships in an enterprise. Yes, so all human relationships cannot be understood or found up. So what happens is, like the formal organization, it does not provide a complete picture of how an organization works. Yeah, organization ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ when it is totally difficult, the formal organization does not provide a complete picture about how the organization works. ಸೊ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, so the next one is informal organization. So before going to informal organization, we have a definition for formal organization. So what is the definition of formal organization? So according to Lewis Allen, the formal organization is a system of well-defined jobs. The formal organization is a system of well-defined jobs, each bearing a definite measure of authority, responsibility and accountability. So it is totally a well-defined job. Each bearing the definite. So like I told you, there is a proper authority, responsibility and accountability. So there is order, there is a proper idea regarding who has to report to whom. So authority, responsibility and accountability. Yes, so all this comes under this, that is formal organization. Okay, so there will be a line of command. So there is a line of command, allon line of command irutte. So a line of command anna naave ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, follow ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That is why it is said that it is a system of well defined job. So the job is totally defined, like
ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೂಮ್, ಹೂ ಇಸ್ ಅ superior and who is a subordinate. Yes, so this is said by Louis Allen. So he says that the formal organization is a system of well defined job. It is a system of well defined jobs, each bearing a definite measure of authority, responsibility and accountability. So the next concept is informal organization. So what is informal organization? So informal organization, it is nothing but or it is nothing but the interaction among the people at work. So organization yaro employees irtare, so it is nothing but the interaction among the people at work, which gives rise to a network of social relationship among employee. Okay, so this informal organization can be said as a relationship between the people working in an organization, not established not by an formal authority, but based on the prejudices or procedures and regulations, but not on personal attitudes, emotions, prejudices, likes and dislikes. So they are not pre-planned, they develop automatically within the organization. So it is nothing but the relationship between the people working in an organization. So what is informal organization? Informal organization is nothing but the interaction among people at work, gives rise to network of social relationship, among employees, called informal organization. Yes, so interaction among people. So ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಜೊತೆ ಏನು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಅಥಾರಿಟಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಮಾಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ informal organization. So the informal organization, it totally emerges from within the formal organization. A superior speaking with a subordinate in the coffee parlor. Yes, or a superior speaking with a subordinate in the canteen. So all this can be considered as informal organizations. That is why it is said that it emerges from within the formal organization when people interact beyond their officially defined roles. So things which happens outside the officially defined roles is called as, or it can be said that the things which happen or the interaction which takes place beyond the officially defined role is informal organization. So when people have frequent contacts, they cannot be forced into a rigid formal structure. So based on their interactions and friendships, they tend to form groups which show conformity in terms of interest. So for example, so sometimes or most of the times it's like the superior and subordinate, they are the employees in the organization, or they follow the formal organization or rules and regulations when they are inside the organization. But when they are outside the organization, for example canteen irbodu ಅಥವಾ wedding function irbodu, so allenagutte they can't carry out this formal rules and regulations. So what they do is like, that is interaction which takes place between the employee. Yes, so that friendship, yes, they tend to form groups which shows conformity in terms of interest. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಲ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವನ ಜೊತೆ ಹಿಂಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. Yes, so examples of such groups formed with common interest may be those who take part in cricket matches on Sundays ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಸಂಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಒಬ್ಬ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್, ಎಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ನಿನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ದೇರ್. Okay, so if a subordinate is a captain and superior is just a player, then there are chances that a subordinate being a captain will have to guide the superior who is just a player of the team. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ.
So it is said that informal organization has no written rules. Okay, so in fluid form. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ informal organization there is no written rules, is fluid in form and scope, and does not have fixed line of communication. There is no fixed line of communication. The table shows that there is no proper authority or a line of command in in your informal organization. So the next concept is features of informal organization. Features of informal organization. So what are the features of informal organization? So the first one is, an informal organization originates from within the formal organization as a result of personal interaction among the employee. Yes, informal organization originates from within the formal organization as a result of personal interaction among employees. So ಏನು informal organization ಇದೆ ಅದು formal organization ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. Yes, so reason for this informal organization is nothing but the personal interaction among employees. So ನಾನು ಹೇಳಿದೆ superior ಮತ್ತು subordinate ಇರ್ತಾನೆ. So superior ಮತ್ತು subordinate ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ takes place among the employee. The personal interaction which takes place the employee. Okay. The second one is, the standards of behavior evolved from group norms rather than officially laid down rules and regulations. So when coming to informal organization, so example ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಲೇ ಡೌನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಫಿಷಿಯಲಿ ಲೇ ಡೌನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಟ್ ಎವೋಲ್ವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಎಸ್, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಲೇ ಡೌನ್ ಬೈ ದಿ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೇ ಡೌನ್ ಬೈ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ officially lay down rules and regulations. So it will be totally on the basis or behaviors evolved from the group norms of the employees in the organization. So ಅವ್ರು ಏನು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ officially lay down rules and regulations ಇರೋದಿಲ್ಲ. The third one is, independent channels of communication without a specified direction or flow of information are developed by group members. Independent channels of communication without a specified direction or flow of information are developed by group members. So when coming to informal organization, so there is an independent channel of communication. So there is no specified direction or flow of information. So information gets passed in a different manner every now and then. So there is no proper channel of communication. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ there is no independent channel of communication. Yes, so direction it flows in its own way. Yes, like how it is developed by the group members. So ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೇ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಈಗೇನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೊಂದು 10 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ
ಏನಿರುತ್ತೆ ಏನು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆರ್ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ ಪ್ರೀ mind or pre-planned channel of communication. The fourth one is it emerges spontaneously and is not deliberately created by the management. It is right. So it says that it emerges totally spontaneously. Is instant ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ and is not deliberately created by the management. So informal organization is not at all pre-planned by the management. Management ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ. It is not deliberately created by the management. It is spontaneously or it comes out spontaneously. ಅದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Yes, it is totally instant and comes out spontaneously. It comes out spontaneously. It is not created. Yes, or it is not pre-planned. So informal organization, it emerges spontaneously and is not deliberately created by the management. So adu management in the create madiddu alla. Yes, it comes out spontaneously. So the fifth one is it is not a definite structure or form, or it has no definite structure or form because it is a complex network of social relationship among members. So formal organization, it is a relationship among the members of the organization or the employees in the organization or a group of people. It is a relationship or social relationship among the group of people. So it does not have a definite structure. It does not have a definite structure. It does not have a proper structure. So if it is a formal organization, there is a proper line of command. So there is a structure, like this person has to report to this person or this person has to inform this person. So this person has to be ordered by this person. ಇವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಇವನು ಸುಪೀರಿಯರ್, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್. Okay, so the reason is that it is a complex network of social relationship. It is a complex network of social relationship among members. So it is a relationship among members available. Yes, adu a group of people agirbodu, friends agirbodu, ಅಥವಾ group of employees in the organization agirbodu, ಅಥವಾ group of people in a locality agirbodu. So there is no definite structure in the organization. So the next concept is definition of informal organization. So what is the definition of informal organization? So according to Chester Bernard, an informal organization is an aggregate of interpersonal relationship. Informal organization is an aggregate of interpersonal relationship without any conscious purpose, but which may contribute to joint result. I repeat, an informal organization is an aggregate of interpersonal relationship without any conscious purpose, but which may contribute
to joint result, but which may contribute to joint result. So it simply says that information or informal organization is an aggregate of interpersonal relationship. It is totally what an aggregate of interpersonal relationship without any conscious purpose. So there is no purpose of having an informal organization or informal communication. Yes, so it totally contributes to joint results in the organization. So the next concept is advantages of informal organization. So what are the advantages of informal organization? What are the advantages of informal organization? So the first one is prescribed line of communication are not followed. Thus, the informal organization leads to faster spread of information as well as quick feedback. So when coming to informal organization, there is no prescribed line of communication. So there is no line of command. So when there is no line of command, there is no prescribed line of communication. There is no rule that the line or information or communication has to take place in this particular prescribed manner only. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ there is no prescribed line of communication. Yes, so prescribed line of communication is not totally followed. So the informal organization, when there is no prescribed line of communication or proper line of command, what happens is like the information spreads very faster. The information gets spreaded very fast. So when the information gets spreaded very faster, it helps to take up a quick decision and also quick feedback can be ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಸಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. So the second one is it helps to fulfill the social needs of members and allows them to find like-minded people. It helps to fulfill the social needs of members and allows them to find like-minded people. This enhances their job satisfaction since it gives them a sense of belongingness in the organization. So organizational ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ social needs of the members can be fulfilled. The informal organization, it helps to fulfill the social needs. Yes, so social needs ಅಲ್ಲಿ belongingness ಇರ್ಬೋದು, friendship ಇರ್ಬೋದು. So it helps to fulfill the social needs of the members and it totally allows them to find like-minded people. So when like-minded people are together, then what happens, it helps to have an effective communication. So this totally enhances the job satisfaction. So ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಜನ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋ ಜನ, ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಜನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಜನ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇರುವಾಗ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, so the reason why it is said that job satisfaction increases is that it gives them a sense of belongingness in the organization. ಅಲ್ಲಿ belongingness ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. It totally enhances or increases the belongingness in the organization. Yes, so this belongingness in the organization will help to have job satisfaction among the employees. So ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. It totally helps to have or this enhances the job satisfaction. So the reason is that it gives them a sense of belongingness in the organization. ಆ belongingness ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ like-minded people are joining together. So when like-minded people are joining together, then there is a sense of belongingness. Yes, okay, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, there is a sense of belongingness which totally gives a job satisfaction. ಸೊ belongingness ಅಂದರೆ ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ಸು, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೋಟಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್.
Yes. The third one is it contributes towards the fulfillment of organizational objective by compensating for inadequacies in formal organization. It contributes towards fulfillment of organizational objective by compensating for inadequacies. ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಎಡಿಕ್ವೆಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬೈ compensating for inadequacies in the formal organization. So employees reaction towards the plans and policies can be tested through informal network. So formal network ಏನಾಗುತ್ತೆ, when a superior puts up a new plan in the organization, it has to be followed by a subordinate. But when it comes to informal organization, ಎಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ನೋ ದಿ ವಾಟ್ ಇನ್ಎಡಿಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಸಿ. Yes, so this can be easily understood only through informal network. So through which the organizational objective can be what achieved in a proper manner. That is why it says that it contributes towards fulfillment of organizational objective by compensating for inadequacies in formal organization. So formal organization ಅಲ್ಲಿ ಏನು inadequacies ಇದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, there is any new plan in the organization and if the employees are not willing to get into that particular project, then obviously it can be known through informal network which can be rectified in the formal organization. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.